Hola, muy buenos a todos, soy Anubis y hoy estamos en un nuevo vídeo de Popcorn que la verdad que este chico Mira, os lo digo así, suscribiros a su canal porque es increíble los vídeos que hace, me parece que es un tío de Overwatch, de los creadores de contenido de Overwatch mejor que hacen, pues eso, el contenido de Overwatch y de verdad que os digo que os suscribáis porque merece la pena. Y vamos a ver hoy un vídeo de un rework, varios reworks que él ha decidido hacer a los cosméticos que peor valorados están por la comunidad, que son los souvenirs, que son ítems que la verdad que nadie utiliza. Y entonces nuestro querido Popcorn nos va a dar, pues con edición y demás, qué podrían hacer para mejorar este cosmético que no sirve nada más que rellenar el pase de batalla y las cajas de botín. This is a souvenir, Así que a están. new cosmetic item that was introduced with the launch of Overwatch 2 Hmm, that nobody actually uses. Nadie lo utiliza. Since the release of souvenirs, there have been multiple discussions whether or not the souvenirs are actually worth having in the game, and questioning their Seguro que los de retirability. Blizzard estaban This pensando, raises esto two seguro que questions. triunfa, pero no. What are the main issues with the souvenirs? ¿Cuál And es what, el more principal importantly, problema de los how can we make souvenirs? souvenirs more ¿Y cómo pueden appealing? hacer para que So sean today, we'll be más introducing some changes to the utilizables? souvenirs by exploring three different concepts. Y nos va a enseñar Most tres importantly, conceptos de life cómo para change, or a mejorarlo. complete rework of the souvenir system. Vale. Los principales Before we dive problemas. into these concepts, let's take a moment to discuss the main problems with the souvenirs Ujú. and why so few players actually use them. I've asked my viewers whether or not they actually Es un use souvenir souvenirs in the también. game. El The periódico. results did not surprise me. The majority of my viewers do not use them, so you have a much higher chance of having a good tank player than having somebody use a souvenir in your game. Nadie What utiliza. did surprise me is that there seems to be a preference for certain souvenirs. From the comments we can see that Winton, Hearts, and Pineapple Pizza are one of the most popular ¿Quién? souvenirs in ¿Cómo? the ¿Son de game. los tres más But utilizados? why? Just for context, there are currently about 100 souvenirs in the game, meaning that out of 100. all of them, Madre only a mía. small amount are actually being used. This suggests that while players do have plenty to choose from, most souvenirs Es que hay lack algunos something que important, dices, ¿para qué quiero emotional value. utilizarlo? The reason why you equip a certain skin, spray, or voice line is because you either find it cool, cute, or funny. Claro. Eso de Let's take Winton repetirlos. souvenir, for example. It is one of the most popular memes in the Overwatch community. Claro, Winton es un Heart meme. souvenir O el being corazón. a symbol of friendship. Pues de friendship. As for pineapple pizza, well, it's simply the best pizza out there. That's not up for a debate. But even if we imagine a scenario No estoy de acuerdo en eso, where only pero... these three souvenirs existed in the game, the majority of people would still not use them. Why not? The answer is simple. Regular emotes are just far more appealing. They often carry more personal or material value. For example, players who play Brigitte often use her cat emote, which is widely Claro. regarded as one of the most wholesome emotes in the game. Or if you're somebody who likes spending money on collabs, Está muy chulo ese, probably ¿eh? also want to showcase all the emotes that come with them. But with only 4 emote slots available, players have to pick and choose which emotes they actually want to Está equip. muy chulo este mote. And while the solution could be just adding more emote slots to the game, there are probably some technical limitations that prevent that from happening. So, Entonces lo que está diciendo adding es more que emote haya slots is off the otro table. Then the question otro is, selector. what can we do to make souvenirs actually useful? So without Vale, ¿qué further puedo hacerlo ado, para que sea let's explore the más first one. original, más atractivo? As we discussed, using souvenirs as an emote is simply not a viable option. So how about repurposing souvenirs for something else? And there's a perfect place where they can actually be used in, the victory poses. Que lo Imagine pongamos this. en You just carry your la team to victorias. victory, and as the match ends, you see yourself on the victory podium. But instead of using a standard victory pose, this pose and the souvenir is shown instead, which will be a nice reinforcement of your performance in the match. But what if you were the worst performing player on the team, but still showing off the same souvenir? It could lead to some funny moments with your teammates, joking about how you were definitely the MVP. Tanktiff. La gente que pone eso. With friends. If everyone equips the salt souvenir, you've got the ultimate way to taunt Claro, opponents eso puede ser una buena and a opción. little Que también se side puede utilizar boost. en las poses de victoria. And if you don't feel like making fun of the enemy team's loss, then you can show some sportsmanship with a heart or GG souvenir. GG, es lo que estaba Let's pensando. not forget that souvenirs also come with their own animations, some of which are short and simple. ¿Ves? Y algunos tienen complex, animaciones or complex simples, and vulgar como Yuno, animation. y otros como Ramatra, que son más complejos y que están muy chulos, la verdad. O sea, yo veo esto y digo, This is joder, qué something guay. most victory poses are missing.
And yes, there are a few animated victory poses in the game, but the majority of them are locked behind a paywall. Now let me ask you this. Would you rather stick with Junkrat's regular victory pose, or swap it out for his souvenir animation as a victory pose? I think we all know the answer to that Claro, one. ¿ves? So let's take the victory pose tab. Como la animación está bastante chula, nos podrían dar la opción de poner souvenirs. Entonces utiliza la imagen, o sea, la animación y el souvenir, como GG o el corazón. And make them just a little bit more dynamic. But I feel that you all are going to like the next idea just a bit more. The second idea is more of a passive way of showcasing your equipped souvenir. This concept takes inspiration from one of the removed abilities in the game. If you played Lifeweaver when he was first introduced, you might remember his unique. Sí, bueno, ahora está en la perk, claro, este vídeo aún no estaba en las perks. Cuando moría Lifeweaver sacaba eso, una flor. Y lo sacaron. ¿Ves? Cuando muere, por ejemplo en Team Fortress, cuando mueren sacan un objeto. Entonces, el concepto de Lifeweaver en el que sacaba ese objeto lo puedo utilizar para hacer lo siguiente, que yo creo que también está muy bien. But hold on a moment. There's a little problem we have to solve. Since we obviously cannot replicate a souvenir dropping directly in the game, we'll need to explore alternative ways to showcase this concept. So let's take this Winted souvenir and use the power of 3D animation to bring this concept. Claro, todo esto lo ha hecho él en 3D. O sea, es un trabajazo que flipas. Por eso os digo que lo apoyéis. We can also do the opposite. Ahí tenéis el objeto. O si es un corazón, una pizza, lo que sea. This way, you'll be able to see your souvenir more often. Feel free to tell me in the comments if you think that your souvenir should drop when you kill or get killed by the enemy. But now, let me tell you that this concept does not compare anywhere near with the next and final. El siguiente me gusta mucho también, ¿eh? O sea, los tres me gustan bastante de los conceptos. Bueno, esto es si lo queréis apoyar en Patreon. Bueno, esto es lo que estamos esperando. ¿Veis esto? Que esto lo comentamos. Que eso es el primer tráiler que sacaron. La inspección de armas. Que ya estamos esperándolo. Let's watch this part of the trailer and see if you can spot it. Esta Did vez. you catch it? This one, the hand gesture that Orisa makes. The hand gestures were supposed to come with the release of Overwatch 2, but something must have gone wrong, and it never ended up coming to the game. So that's the idea I'll be borrowing for this concept. Esto molaría. You're probably wondering, Hacer how am I going gestos. to use this unreleased feature to showcase the souvenirs? Well, I'm going to entirely repurpose this unused feature. Make sure you watch till the end to see the final result. Y esto lo ha hecho en 3D, ¿eh? Lo que va a hacer, lo que nos va a enseñarnos ahora. O sea, que es un trabajazo. Well, actually, it's hovering above their hand. Yeah, you get the idea. The concept here is to showcase the souvenir from the first-person perspective that everyone can see, while maintaining full control of your hero, not switching to third-person view. It will function similarly to the hello animation, but with your equipped souvenir. Claro. But hold up. If you play Valorant, you are probably thinking that I'm stealing this concept, because it so happens that they just recently added such feature. Bueno, ya está adelantando lo que nos quiere enseñar. Defense, I had this concept written down since last year, so all I can do is blame Valorant for spying on me, and I guess I'll Esto es lo que hay que hacer. Muy bien. Anyway, moving on. Me ha dado buenos momentos Valorant, pero Let's add a new section to the hero gallery and call it gestures. gestos. You'll be able to select a Muy buena idea, you want to equip. And to make it even more functional, we'll introduce a gesture wheel, similar to the ones we already have for sprays and emotes. Now let's create the first person animation for the souvenirs. I want each animation to be unique for every hero, just like the hello hand animation. But I'm not going to be creating these animations from scratch. Otherwise this video will come out in 10 years. Instead, I'm going to cheat a little bit by using existing souvenir animations and converting them into first person view animations. We'll be taking Anna and Reinhardt animations for this concept,
since they are a bit easier to work with than anyone else. Bueno, utiliza esos souvenirs para cocinar, como pone, Here's what y we've done hacer so los far. nuevos gestos. Now we just need Y to esto puede add a estar small muy bien. animation of the souvenir appear in the hero's hand. ¿Ves? Y podemos verlos. And finally, Entonces, por ejemplo, let's see how mientras it all estamos goes jugando, together in the game. matamos a uno y le queremos sacar el GG. Y entonces cuando vea la cámara de muerte verá el GG. Que está bastante bien la idea, la verdad, no vamos a engañarnos. ¡Tachán! Qué curro, I ¿eh? believe that these ideas will make souvenirs a lot more appealing to have in the game. La verdad que sí, muy interesante, pues eso, muy didáctico. La verdad que el chico se lo ha currado mucho. Y yo creo que los tres conceptos me encantan los tres. Yo creo que el que tiene a lo mejor quizás más trayectoria que podría pasar podría ser o el primero o el tercero. Perdón. El primero, bueno, podrían pasar los tres, la verdad. Son tres opciones bastante interesantes. Creo que la que de matar a alguien y que salga el objeto, quizás a lo mejor no es la idea que tiene Blizzard, pero yo creo que tanto lo de poses de victoria como que tú puedas gestionar y verlo en primera persona, lo que es el souvenir, podría, pues bueno, mejorar muchísimo lo que es este cosmético que nadie utiliza. Así que obviamente espero que os haya gustado, suscribiros, darle like y comentar si opináis que esas son buenas ideas para utilizarlo y si utilicéis vosotros también estos souvenirs o le hacéis el mismo caso que los creadores para crear skins para Zarya o Ramatra. Así que nada, chicos, darle like, suscribiros y nos vemos.